And another one for the guys in the kitchen. Otro video para los chicos en la cocina que no cachan ni penca de cómo cocinar. If you don't know how to cook, this is your video. This is your series also. I made a playlist called Guys in the Kitchen for guys or people in general that don't know how to cook. We're gonna do something simple and delicious. Vamos a hacer algo simple y deliciososki. Omelette o tortilla de huevos. We're making an omelette or egg tortilla. You can use whatever you want. I'm gonna use ham, cheese, and purple onion. Yo voy a usar cebolla morada, jamón y queso. And 3 eggs. Y 3 huevitos. This is my dinner, by the way. Esto es mi cena. So, remember, I'm not a chef. Recuerden que no soy un cocinero yo. So, yes. I'm grabbing the knife wrong, probably. Probablemente estoy agarrando el cuchillo mal. As I do a lot of other things wrong. Ok, ahí está la cebolla. There's 3 slices of ham, smoked ham. You can use whatever ham you want. Usa el que quieras. You can use even hot dogs if you want. Puedes usar salchicha si quieres, carne, whatever you want, right? Chicken. With Trump's tariffs, this is all I was able to get. Con las tarifas de Trump, esto es lo único que pillé. Así que, y este pedacito de queso. ¿Alcanza a ver ese huevo ahí abajo, no? Mirando todo lo que estoy haciendo siempre. No es por cualquier cosa. Because he's waiting for something to fall. Que no te conozco, con. Y sabéis que es verdad. ¿Eh? He knows it, he knows it. So the cheese, just gonna cut in smaller pieces. Tal que son pedazos un poco más chicos. You can also use shredded cheese. Puedo usar queso rallado también. Add tomato to this omelette also. Puedes hacer el omelette con tomate. Vamos a poner el sartén a calentar. We're gonna preheat the, what's the name? The pan. So this is the gringo way that I'm gonna do, It's like a pancake that you fold. This type of omelette. Este tipo de omelette es el que tú doblas. Para los que les gusta comérselo doblado. Para los Nelson Mauri. A little bit of pepper here. Un poquito de pimienta. Some salt. Some herbs. Un pelín de hierboskis igual. You can do this with oil or butter. I'm gonna use oil. I have avocado oil here. Aquí tengo aceite de palta that I'm gonna use this time. Medium heat. Fuego medio. Okay. It's not hot enough, but it'll get there. No está lo suficientemente caliente, pero va a llegar ahí. That's what she said. Or he said. No. Yeah, it's gonna take a while because did I add too much oil? Or it wasn't hot enough. Creo que no estaba lo suficientemente califa. No, Cronito. ¿Qué? Sí, claro. No, ¿qué? 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 ¿Y qué? No, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? A ver, ¿qué? Creo que nos quiere salir, pero no lo dejo. ¿Qué?
¿Y qué? Ya, hay que tener paciencia aquí. Ya se está formando la base por lo menos. Aquí puedes empezar con esto. Haciendo así. No, pero todavía le falta. Yeah. Or maybe I can blame it on the oil. Le puedo echar la culpa al aceite también, que nunca he usado ese aceite, entonces no sé si va a funcionar o no. I'm doing it at medium heat to make sure I don't burn it. Cause like yeah, other people do it at high heat, but then this part you have to be very fast to do this. Si lo quieres hacer a fuego rápido, esta parte tiene que ser como muy rápido para que no se te queme. Entonces ahora I may have a lot of ingredients. Creo que tengo muchos ingredientes, pero vamos a tratar. Just gonna add this. We're gonna try to do it on 1/2. Vamos a tratar de hacerlo en una orillita. And of course it's gonna be hard to close it, but we'll see what happens. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a tratar de dar vuelta a esto. Yeah, I don't know, man. I don't know. Well, if it doesn't work, it doesn't work. Si no funciona, no funciona. Yeah, I just added too much, which is what always happens. But we can still fix it. Como diría una amiga, igual la vamos a comerla toda. We're still gonna eat it all. And like I said, I'm not a chef, so it doesn't need to look pretty. There's no need to cry. And probably this part right here is gonna be maybe I'm saying quizás se va a cerrar con el queso. It's gonna close with the cheese, with the melted cheese. But that's all you have to do. Eso es todo lo que tienes que hacer. And now you just wait for this to be cooked. I mean, it is cooked, right? But now you wait for the cheese to melt. Ahora donde esperas que se derrita el queso. And I'm just gonna show you with. I'm gonna cover this. Ya, Cronos. I don't have another lid because of the tariffs from Trump. No tengo una tapa para esto por las tarifas tramparias, así que vamos a poner esto. I'll use this as a lid. And then you'll see what happens. See? So this helps a lot of the melting power. I could also try to turn it, but it may come apart. Se podía desarmar si le hago la... But... I mean, this is gonna be delicious anyway. Esto va a estar muy bueno de todas formas. Everything else that I'm doing is more for it to look good. Lo que estoy haciendo ahora es para que se vea bien, más que nada. Okay, I'm hungry. Me dio el hambre, así que... There we go. Esquinita acá. Muy bueno. Hey, está perfecto. Bien de sal. All of the spices are perfect. It's pretty good also with the onion. Muy bien con la cebolla también. In case you have never tried it. Si es que no han probado el omelette con cebolla, les digo del bueno. I'll tell you to try it because it's very good, and it's not strong at all. No se siente fuerte ni nada.
¿Ah? Dos cámaras, te vuelvo loco. Wow. This would be for two people also. Podría ser para dos personas. But again, this is my dinner. Muy rico. ¿Tú no comes huevo? No, coñín. Ya. Chao, amigo, nos vemos.